Ребята, можно сказать, что в последнее время альткоины по-настоящему мертвы. Дело в том, что доля биткоина на рынке постоянно растет, а значит капитализация альткоинов падает. Люди постоянно переводят деньги из альткоинов и вкладываются в биткоин. Разбирательства с комиссией по ценным бумагам Америки не помогают разрешить ситуацию. Но с другой стороны, сейчас у нас хорошая возможность для того, чтобы вложиться в альткоины, чтобы затем во время бычьего рынка заработать несколько иксов. Прибыль может оказаться просто феноменальной. Поэтому, ребята, сегодня мы будем обсуждать альткоины, а также растущую долю биткоина на рынке. И, конечно же, я поделюсь собственным мнением по поводу того, что сейчас происходит на рынке криптовалют. Расслабьтесь и насладитесь просмотром. Ребята, еще раз привет всем тем, кто продолжает просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк, если хотите помочь развитию канала. Сегодня у меня немного болит горло, поэтому записывать видео проблематично. Но я все равно решил снять для вас это видео с видом на террасу и джакузи. Давайте мы сейчас спустимся к компьютеру и начнем видео. Поговорим про то, что сейчас происходит с биткоином, альткоинами и крипторынком в целом. Сходу можно сразу сказать, что у большинства альткоинов дела идут плачевно. Многие альткоины обновляют свои локальные минимумы. В связи с этим на канале нам нужно непременно обсудить эту тему. Так что, ребята, я пойду спускаться к компьютеру и мы начнем видео. Итак, ребята, давайте первым делом посмотрим на график по биткоину. Для начала давайте взглянем на часовой график. Пока что на этом таймфрейме у нас идет продолжение восходящего тренда. Как вы видите, до этого на графике биткоин уже выходил из симметричного треугольника. Сейчас же потенциально у нас вновь образовался подобный паттерн, из которого мы вновь можем выйти с ростом. Таким образом, в моменте мы можем дойти до отметки 32 или даже 32,5 тысячи долларов. Так или иначе, на самом деле я с вами сегодня хотел обсудить график доли биткоина на рынке. Во-первых, давайте посмотрим на график капитализации криптовалют. Это общая сумма, не включая биткоин. Другими словами, это график капитализации всех альткоинов. Ребята, в интернете также есть график капитализации, который не учитывает эфириум. Если вам это интересно, можете его посмотреть. Исходя же из этого графика, становится понятно, что сейчас капитализация находится даже не близко к пиковым значениям. Максимальной капитализации этого года мы достигли 17 апреля. И при этом биткоин уже достиг максимума этого года. Думаю, вы согласитесь, что на графике это наглядно видно. В принципе, можно сказать, что прямо сейчас биткоин вновь достиг максимума этого года. То есть, это стоимость 31 500 долларов. Даже при таком раскладе мы видим, что альткоины сейчас находятся на дне. Рост биткоина кардинально не повлиял на их стоимость. Bitcoin. Now, this definitely had a big impact from the SEC making those altcoins securities and all that Binance and Coinbase drama. Of course, this had a lot of impact on the market, and we can see this in the Bitcoin dominance because literally over the past few months, especially since the start of June, we've seen the Bitcoin dominance go on an absolute tear. I mean, we have seen the Bitcoin dominance go up from about 47% all the way up to nearly 52%, which we're currently at right now. And this is absolutely unprecedented since pretty much we have not been at this level since April of 2021. So over 2 years ago, we have not been at this level, and we're now seeing this level for Bitcoin. Now, do I think that all the money is going to flow out of altcoins and we're going to see Bitcoin absolutely dominate? Well, in my opinion, not really, no, because I think a lot of this drama will calm down from the SEC already, like it is calming down. And we are going to see a lot of money go back into altcoins. Just the matter of the point of the matter is when. Now, if we take a look at this, we can see that we are nowhere near the top for altcoins this year, and we can see that from the past halving right here, which I've got on the screen like so, we see that again. Keep in mind this is excluding Bitcoin. We see the halving. We see about a year
and a half, then we see the high for that. Again, we see the halving, we see roughly about a year and a half again, or even less, even probably a year and a quarter, and then we see the high for altcoins. And again, I don't think we're going to see any highs for altcoins, at least new all-time highs, until way after the halving. My prediction would be into 2024, late 2024, mid 2025, until we see that high for altcoins again. I'm talking about XRP breaking new highs, Polygon, Matic, all these altcoins right here breaking new highs. We are not going to see this till the end of 24, maybe even into 25, possibly even the start of 2026, in my opinion. That is not going to happen. My throat is really sore right now, but yeah, I really want to bring you guys content. So realistically, what should we be doing? Well, if we take a look at this, this is an example of .BTC, and we can see it's absolutely at its lowest it's been since December 2020, over 3 years ago, around 3 years ago. Again, if we take a look at USDT right here, again, it's also at its low. If we take a look at some others, for example, Matic, we take a look at Matic USDT, it's extremely low. It was lower back last year, in fact June last year. However, we take a look at Matic BTC, and we can see that Matic BTC here is again extremely low. So a lot of altcoins right now are extremely low, and that gives us a great opportunity to go ahead and purchase some altcoins, because had you purchased, for example, Matic BTC down back here, we would have in fact experienced gains of about 250% in the space of around 3/4 of a year. Now, this is a very, very nice gain to make, of course. Now, do I think the same thing is going to be happening again? Well, yes, of course it will. It's just a matter of when. Now, you do have to be careful, because this Bitcoin dominance is really pushing up. And if we take a look on the chart, if we take a look at this chart right here, this chart right here, back to May of 2020, when we had the previous halving, which is right here, around May 2020, we can see that the Bitcoin dominance was quite high. We did have a very large rally up to the Bitcoin dominance halving, and then the Bitcoin dominance was at about 68%. So we could potentially be having another rally once again back up. Probably not to 68% in my opinion. I don't think we're going to see that, but we could definitely have another rally, if not from here, a cool off, and then another rally further high before the halving in April, which is exactly here on the chart. So definitely keep this in mind when you are thinking about altcoins. Of course, it's a great time to be investing in altcoins. I know the title said altcoins are dead, and there's blood on the streets and all this stuff, everything is red. However, when we do experience these kind of prices, it is usually a good time to be investing. And look back on this video in a year or so, and let me know what you think, if it was a good option, if it was a good purchase price, because right now the Bitcoin price, it is approaching this very, very crucial stage right here. And again, this is on the weekly chart, but this stage is very, very crucial, and we've been known to see a lot of volatility around these price levels right here. So I'm really interested to see what's going to happen for Bitcoin and altcoins over the next few days, weeks, months, and years. So let me know your thoughts and opinions down below. If you did like this style of video, definitely leave a thumbs up and subscribe to the channel. As always, guys, thanks for watching. I'll catch you in